Inside Story Uganda, real source of political updates. I was thinking this morning, bosoma katabo kanga, mulimu example nganye kitange ya solving ku challenge senate. One day, tata wafe yatusanga ngato yayina abakazi basatu nga balinana ganye. Yohana Mirundi. Kakati nga ina basajja be batuma okuleeta enva. Kakati one day ezali ezewafe ne bazitwala ewalala. Bazitwalira mu maka amalala. Mama wafe n'atuyinsayitinga temuli emmere. Tewali enva. Mirundi came back. Nagamba temulidde emmere. Tewali enva. He slept. Early morning atusanga tuli ku mawulu. Tusaliddeko ennyaanya. Obwo obunyaanya kyabujjukira bumalayo bwabera yazinga buzinzi mmere n'agiwa mu kiyumba ky'embizzi n'akomawo. Anti abaana ba Mirundi tebalya mmere etaliiko nva. Kuno muguliddeko mbuzi. Yagiwa mugundi mu kiyumba ky'embizzi. Yes, twaddamu okwekalakasa, twaddamu okuzira emmere. You solved the issue once and for all. What's the difference? You refuse to eat food. Why? Tewabadde enva. Kati ate amawulu goosi mmere. Ngate kulimva. Lwaki mwagiride mwaguliteko embuzi. Yagiyola buyosi bwati nga tumutunde bweti. Nga nenyafa atunudde bwati. Nagiwa mu kiyumba ky'embizzi. N'akomawo. Naga abaana ba Mirundi temulya mmere etaliiko ki. Ate no mbadde mulya yaki muguliddeko embuzi. N'atambula n'agenda. He solved the problem. My father used to solve problems amicably. Reasoning. Single-handedly. Oba yakijja majje, oba yakijjawa. Naye saalabako Yesu Mirundi gye bamuleetedde. Read my book. Kakati ebyo nawe n'omukopa. Kakati okiraba gy'olina. Ankoboli. Bane mufumuli yabandiise y'akatambaala. Mufuli yabandiise y'akatambaala. Omanyi bw'omanyira ebintu bino katambaala nga tobasiba nsibe biki. Emmotoka baggula. Obeeranga mulangira. Kakati emmotoka simanyi nnamba yayo. Ono bano abasirikale abankuuma bali ba. Baatugamba nti owekitiibwa Mama Mbabazi yava ku lukuŋŋaana. N'abuuza emmotoka ye. Nkugamba nakuwa ekyokulabirako kyaki eky'oluguudo lw'e Katosi. Tulina ssaawa mmeka? Atukyalina eddakiika zaffe asatu. Kati katuve ku luguudo lw'e Katosi mbasomere busomezi. Nkugamba nti sobola olyoka olabe oluguudo lw'e Katosi oba terufaanana kino. Nabagamba nti kilomita zaali mmeka? Zaali 7. Ne bakolamu kumpi 5. Amagezi ge bakuzannya. Kana kataba nabaga nti ekobula nti batta kobula bawunya kobula omutemu ne batta ki. Batta omusawo bawunye kobula. Tikakati gundi bano badduka ddaka. Omukakanisa tayogerwako, banka tayogerwako, bagobya taliyo. Bakati tayogerwako. Lwaki? This is my book. Tumwebaze naye obonye kasajja. Killing a medical doctor. Tumwebaze obonye. Allah yakutera mulonga. Tumwebaze Allah yakutera mulonga. Yakubinga. Nakono n'olutulu wako kadduka kayogera mbu abantu babateeka mu sepuli bakanoonya obunoonya ne kadduka. Oba bugenda kubeerawa. Kaya nakugamba. Killing a medical doctor to save a cobra. Nakugamba. Nti kobra yatta omuntu. Kakati bwatta omuntu nga ye kobra ali mu ggwanga mu Roma. Roma bw'ogitunuulira nti ku musana oluguudo lwabo lwokya ebigere. Mu winter toyinza kuyitako. So a cobra in Rome was very important. Nabagamba the day he was going to be sentenced, the courtroom was filled to capacity and others followed the proceedings from outside. Before passing the verdict, the judge perused through the evidence incriminating the cobra beyond reasonable doubt. It was clear that he was going to lose the case. The judge, however, asked the cobra to tell court in mitigation why he would not be penalized in accordance with the laws of Rome. The Roman tradition was that once convicted, he would pay by his own life death sentence. It was at this juncture that a man inside the courtroom stood up to raise an issue. I quote him. I have something important to tell you, my lord. He said. The judge allowed him to proceed. I quote him again. As you know, this is the only cobra in this city. Ako kakabanda kekwogera. Yemukubi wengato ye crime. Kakabanda kono lutulwako. Nenagisi yako mu mpale kala batoyire banga kaze mu Kampala.
His demise will mean that we shall lose his services forever. All of us here know that if he dies, we shall suffer. The judge asked what the court ought to do, given the crystal clear evidence against the Cobra and in the face of the Roman tradition that had to be maintained. The man stood up again. The Nogisi man stood up. The Nogisi man in his trousers, in his underpants. The Nogisi man stood up again and clarified that although the Roman justice required the convict to be killed, it does not mean that the killer himself would die. This meant that what was needed was to kill a person to satisfy the spirit of the dead. Find an excuse, the scope of God. You look at this woman to provoke what to give human. No, therefore, under this arrangement, the Cobra could be saved by killing another person in order to satisfy the spirit of the one he killed. The question was raised as to who would be killed instead of the Cobra, who had actually committed the murder. The man, the command and using Nagisi in the pants argued that since there were many medical doctors in Rome, one should be killed in order to save the city's only Cobra. The suggestion was taken unanimously, and one of the medical doctors, an innocent one, was killed to save the Cobra who had actually committed the murder. Yes, at this time was Gobindis who paid the first instrument. Who sanctioned this? Anti Enkubulia, net that Bagatabin hospital, Mukotom Sojourn Gundi, Bahati, Muriting in Paritinia, Mukotom Kahanis, Romulitum Katando, Muriti, Mingalabi, I need a parliament to take a rent Mukola. Was signed, yes, because if the evidence exonerates the woman, we can hand her over even other projects. The question they are using on this is the earlier one. Why did she fail? Why is it that you don't talk to her lawyer who signed? Who paid, dated, who paid the first instrument to the woman, and when? And it was the Minister of Finance. The above example reminds me of the website director Grace Circle. Grace Circle executes her official duties. In her wisdom, she can leave the culprit to get scot-free and arrest or harass the innocent ones. She kills, in inverted commas, the innocent medical doctor in order to save the powerful corrupt official in the government. She does not premise her judgment on fairness, as the Roman judge abandoned the tradition, Roman practice of fairness and natural justice. I wrote about this in Italy. There must be a date for this. Dated the 15th April 2013. Tujja kubala bakonga badduka alibeerawo ku olwo olabe bakagino nga bakaddiyo bati embugubugu olaba badduka nga baga nti akasajja kayogeranga olabe bakagino nga bakutte ku mugwa bati bababuuza esente ze nga batema bagenda bayuguma bati olabe be basindikira mu bugaali bw'abalema nga bagenda mu commission of inquiry ng'ejjogo lyonna bwe batunde iyo muzimbe bingwa kwa Kampala Street said, no, hiyo si yangu. Olabe bwe beekana ebizimbe bwe badduka. I can assure you it will happen. Bajja kwekana ebizimbe byabwe.
bagabire bana badduka abasajja abakulu anti babazirizeko bweru tebaliyo bonna baliwa ate banaddukirawo kati nabano ogundi case musajja bamusaba $1,000,000 nawe tebalembere mu buyinza kati anti muhozi taliimu kyekituyambe tebagenda kulembera mu buyinza mufozi mubasuma taliimu kyenva mwagala yali batukubira kamba ngali kukamba agikwanga baddeko kabangalinge ngembuze ennume okunje ogakwanjozema bako kukamba ngembuze ennume kakati egundi olaba nakugamba nti byandaala naye bwe yali nakugamba nti nakugamba olabe bwe bifaanagana nakugamba any sensible person nkugamba let me be clear the Katosi saga Lord saga has attracted a lot of hot debate however I could deliberately shielded the real wrongdoers as they are doing now. This has been her practice, using a network of shrewd young men in both inside and outside the government who control the media in Uganda. They direct the focus to the medical doctor, leaving the murderer Cobra to go. Kabusengo valido ne kulubya simanyi abona bomba saasira kabusengo ne kulubya bajja kutunda buli kimu bawoze. Any sensible person with such evidence on Katosi Road would know that Byandala wouldn't be taking the media attention like this woman has received. The first culprit to face the attention of any balance of impartial side director would be the manager of Housing Finance Limited. Housing Finance is not a bogus company, it's well known in Uganda. This means that by granting the guarantee, it had confirmed that Uchitegera, Murugudu Katosi, by in a contract committee getting Yunura. Byandala taliiko ne balanga oluguudo ne baleeta amakampuni agali fake ana etawo limited ne bagasasula. So the question of paying, it does not make any sense. You paid who? Give us evidence that the account you paid the money belong to this woman. Ajay. Paying, we paid. No. Next time when you go to parliament, after killing yourself, yes, you show the dates on which you paid and which account you paid. But we never signatories bayo oba omukazi yajjako sente. Neba akwata sente ne baziwa company etasaba na kusaba. Mukatosi gundi. Niko Road saga. Akulala uyu wa muliro amukubidde kayanja bwaba w'amaanyi amuwonyi kayanja amuwonyi anti gye yagenda nga buli wasaidi awasiza kayanja alla amukubye emiggo wano ku nsi singa nenakalema naye bwasaana nakalema yejo olaba nakalema yakwata n'omusajja gundi omusajja omuyita Kirunda nga nakalema yennyini yalagira bakube ekkanisa y'omundeeba mwanyina regional police commander Museveni yadda mukugani akubye kanisa ne bakwata omusajja ano omusajja ono yenna mwagala yagaana okukkiriza sente omulamuzi yamala okubuuza abennamirembe abennakasero ekkanisa yamwe nti ate nakalema n'ategeera nti bamusuula nayonayoaluga abawesitani tebamanyidde go bajja ddiiga baliigidde ku nzi tukine ensonga mu Baganda kine ensonga ayape wesitani nino omunyankolo omukazi muganda munnange abo bajja batubayita bakuzenya abo ewaffe waliyo kine ensonga ewaffe bajja abo baveeko mu Baganda tewalite kine ensonga you have to pay ninkutira ninkugula ninkujoga ninkugula ninkuniyaku Abaganda Abaganda basoma eddiini ezi nga wagenze mu bannaddiini abo bolabaawo n'okebera ebibugo wansi balina emizinga kale nkugamba nti any sensible person okitegedde housing finance yagalantinga as parliament guaranteed kono omukyala housing finance nedoza ali smart lwaki parliament tetegereza nsonga kitugamba nti yakibogwe nti secondly does Grace Akulotera us that Byandala as the responsible minister was a part of the housing deal gobi gobapunana yaliwo
ali mu kino yazedde gobi ali mu kino kiri nedda kiri bahati mulete bahati n'empalezi mulete mukakanizi mu kagaali k'abalema n'ejjogoliye mukakanizi n'ejjogoliye mulete mu kagaali k'abalema mukakanizi mukube mu parliament tegere mukola. Let us find the root cause. Who paid? Who are there? Yes. Why is it that our colleagues, Robert Kabushenga in the New Vision and the Kuruvia and the Red Paper, do not reveal this evidence in their negative stories about Uganda? The second culprit is the Solicitor General. As stated in the confidential report, he was our representative and expert on detecting fraud. Has all the necessary facilities to detect fraud. Why is he not mentioned in Kabushenga's articles? Actually, both the Grace Akolo and the newspaper article do not reveal Minister Byandar's direct involvement. Kakati nga tonna kwata musajja gobi. Yatula wansi na wandika endagaano. Who writes agreement? The moment you say on behalf of government of Uganda, you remove gobi. Definitely. Yes, gobi is always to pay. Obamazomba kusenyoletinga. Lwaki kino katayogerwako? Kiwano lwaki temwogerako? Lwaki kafuuzi simayirwa kafuuzi tayogerwako? Kasajja gwe ninagisiyo ninagise kuli mutwe ne munyuma. Lwaki toyogera kwaba abantu? Nikoligono nimukwana nkakubye nkamaze ukomawo. Komawo njaba yemuwanga yadduse. Muwanga yaddusa amanyi bayange muwanga. Atwadde muvuna. Anti baagala babawe. Kati bo omukazi ono abuwe ssente oba gavumenti ebuwe. Kavuge emmotoka n'olutojja gwe nonerega can incite the population in your constituency nga buli woyita bakuba amayinja n'odduka. More popular in your constituency than you. Okakasa? Yes, nkakuba ekigwako. Tamale ate yiva ku muliyo. Kasambye eyo na. Mugamba. Ani yajjayo gundi? Gundi ono. Oh no. Ate tiyansasula. Niyo gata kusasula. Gundi. No. Osoboka gwe yaddira mu kifo. Nyombi Tembo. First time ani yagenda ku Nyombi Tembo. Ku Nyombi. Yogera nti Mirundi yajja olabe. Nyombi Tembo wekitiibwa. Genda buze nabbanja. Genda buze nabbanja. Namale wena kwezi. 3. Naye abafere bamutwala. Tero nabwonoonyi bwogendayo. Tokuba mukulofayiro. Nze kasaba kutwala kasankube essimu emirundi eki. Ne baleete vuzi bange. Ne mbakubira n'Uganda. Nze nina ssente. Mbankukiina bukinyi. Gwe bakubira n'otampoloza. Balabya zino saati za 1000. Ne suuti yeeyo. Nze okukubira essimu mbankuyamba buyamba. Suuti yeeyo. In case I'm die, era siddamu kukubira. But don't think I don't have money. Don't think that I don't have money. Sende bozirina. Mbanzirina. Era kitange yakugamba nga nti weewolenga oyina. Bwewola oyina ssente omusajja n'omugamba nti njazizza zikomyewo. Lwoli ewolanga toyina jjaga nti kukulira omusajja ono ddala wammataliza. Yangamana na kutali yazza. Weewolenga oyina. When I ring ya you have. Ngolaba sirina. Naye nze mmanya nti oyo abakanga lwabwogo talinda bako. Njagala mubirwabwogo oyo mugiremu ddala obujozo. Ne bwe kitali badde ki? Kuba mmanyi nyinza okugendayo naye nasiniikinga ng'abeeri ne banvumbagirira leviero gye wa machines leviero simanyi teepusizo dinawunsizemu ng'ekyankwana nolimbulinze nono yotoge mbwatuke babba singa mukyali kyogera nako 10 bafu 5 bagendedde ku bisago ejjogeriro nane ndi mujumu nokuma okunjoga ali evuma lunaku luyanjoga I left your father in law's government wagana navuma nazala nina kintu kyenjagala okugamba nalengedde billboards nga 6 mu Kampala kakati bulira eza general kugamba nti olaba ensonga ey'okubiri ndabera nga ali serious ensonga ey'okubiri ya bicycles nkugamba nti how ezekyalo bicycles ni za Museveni nandi 0C1 nkugamba this was done era bwe batuuka ku bicycles bakola kyekimu. What about the bicycle scandal? It is probable that a former local government permanent secretary wanted to get money from this project. But how was it that he was the only one who went to prison? The permanent secretary, Kashaka, fell into Grace Akolo's trap, which Lukwago did not. When you look at the shortlisted companies by Kashaka, they include those who had nothing to do with the bicycles. True, if you want to buy bicycles, why don't you go
to credible companies like Hero, Lale, or Avon. If you deal with such companies and their agents, they do not operate on corruption. In fact, one of the companies that had been shortlisted to supply bicycles was a Fishernet manufacturing company. Kalinge jite mugali. Ba shortlisting. Nebatatunda gali. If Museveni wanted the bicycles, he had given them Avon, Mulale. If you want somebody to buy iron sheets, Amanji, Ogachimawa, Kumukaga, Amabati, Amategulu Gachima, Uganda Kires, Bamu Museveni, Bamu Tandikirau. Like in this case, bakukera beba mu baganya kwekyusa favori bakajoni nogisi yako ni kajoni nogisi gwendo onukirewa mukasajja ate bonyana kulangera bolu kungane wa mugagade beno lutulo ira joka takwanukula ino kwanukula nakulani aleka banda lete eja ntama ona ripoti tayina kasirusiru kagwagwa gwa teka yine kyanukula kanukula ki nina abantu emitwalo 10 najitaddeko kukironga nkavuma kulikete 10 giyingidde kayina ko bameka no lutulo wako nenogisi yako mu mpale twadanga mukumanyira kasajja sasa no koyigirika sawa zino this was done to ensure that the credible companies were avoided. However, the mafia group in the government and their allies in the media executed the deal, and like the Roman judge, they deliberately spared the murderous cobbler and looked for an innocent medical doctor. The bicycle scam bears all the hallmarks of the Uganda mafia, like the Katusi Road. Kabushenga's new vision targeted Kasaka and spared the real thief in the Bank of Uganda. Shamelessly and in high usual practice, Guresa could have a strong ally in the media, Robert Kabushenga. Secondly, Bank of Uganda was involved in the same way housing finance has been used in the Katosi saga. The Bank of Uganda conduit was spared. He wrote a letter to the Indian Chamber of Commerce, ostensibly to inquire about the suitability of the bicycle supplier. The Indian Chamber of Commerce informed him that the man was not a bicycle supplier, but as a businessman who could do it. Why did the Bank of Uganda accept to deal with such a man? What was the purpose of the inquiry? This was intended to defend him in case the deal backfired. What was the intention of his inquiry? He just wanted to deceive the unsuspecting Ugandan public that he conducted the effort to verify. If Bank of Uganda wanted to prove the credibility of the bicycle supplier, and the Indian Chamber of Commerce tells you that the money does not manufacture or deal in the bicycles, why do you go ahead to release the money? Any sensible person in the Bank of Uganda would smell a rat, would look for somebody who is linked to bicycle manufacturing or a wholesaler. If you want to get a reliable supply of milk, do you go to a rabbit farmer? Because they all call themselves farmers. This was intended to cover the footmarks of this idiot in the Bank of Uganda and his mafia colleagues. Therefore, if Bank of Uganda official was looking for facts, he would not have allowed the Kadei to take the deal. The only intention was to prove in the future that there was an attempt to verify. We do this in journalism in order to avoid to be charged with the publishing false news, which has been outlawed. We used to conclude our articles by saying that efforts to verify the story were futile. The law required that if a journalist made efforts to verify a story which comes out to be false, he or she would escape punishment if there were efforts to verify it. This is what the Bank of Uganda Mafia did. However, what Grace Akulu failed to do was to convince the public why the Bank of Uganda man, who had taken the time to find out details about the supplier in India, paid the Indian man through a local account without authorization from the Indian man. They have already paid 3 insurance. Yes, even here they paid. Omusajja ali buyindi bamusasula bagulawo account mu Stambik ne bazibba balaga nti bamusasudde nenga tebamusasudde. Yes, kanogisi ko balunogisi lwako todda mukuwoganira kasajja gwe todda mukuwogana. You lack the brain to be in parliament. Lie like an envelope. Lie like kasajja gwe. You see, all us we are intelligent people. Otegedde. We paid the 3 instruments. You show us the account number and whether it belongs to this woman.
because he would say this bank ama idiot, he also said that he banked the money. Tamale, send his own solace again. Nkugamba. He paid the Indian man through a local account without authorization from the Indian man. Does Akulo give us evidence that the Indian man contacted the Bank of Uganda that his payment be paid through a local agent? If you ask this woman, she can tell you the same. The account they use is not mine. Mbo Archbishop wa Ngondi Semwogerere nolanya bagenda kubeera wange nawe jango jewo ojja kusana kanti napingire mukubo oyo sapa niko ndiko kisimuni niko kaina be kubogera nawo nekakoma tamanta akambye tu byamwe kushingana kukota kugwese wapa nali bintu eyo ninjasa usika mwijoko onya aina asolo chaza abantu so baka anti national chairman's office mu 7 years say before wali badibu ndambizi yali badabo kolira famu zambizi not to associate with the chairman of national chairman zewa panga bamkwate bamusamu kumeranga byemoto yapako ne yanazalawo niko kalego tutini kali timbe bipana yamwe yose amuchi nakati ndalinye kasa mutwe nakubira omuntu amanya Archbishop Semwogere nemuganti ogenda kubira wase wavano nti olanya ayagala kola strategy ye nawe akuyise naki nika recording ngabukepa nkanka nenga bayina genda wase bali yo kali kagala kunkidina kakbenyondo ngakufunana chisa bakagula vugene ne balimba nti bumanyi songa nze simu yange njirikako when you ring my phone njirikako ninkulia byoyogera if I can track this man mugago mu Israel no Pakistan na muwolomi nagati there is no Africa with technology technology amayembe mumanyi amayembe mukamanyimu abazungu mumanyi amayembe ekigago bakyo kakiri ekibi bi ejembe teribero wali bino nafuye ne gumba lyembizi ligo anti bawandikidde akatabo amanyi gemindi nenkozesa yazo kasoke kisakala mukabukatono njala kutegeeza kati okitegedde nti egaali zino ezitatu ozikabera n'oluguudo lw'ekatosi tekyawukanye na kino obuyaye bususse ate but what pains me ekyo mutamanyi nti Besigye nze omuntu wensinga okutya ye Besigye kati wakyogera ne luli yes kubanga all of these scandals end up demoralizing the population kakati njagala okubuulira bagenda kudda gyali teri muntu yenna asobola kati kugenda mu bantu kuba rediyo z'omu byalo ate zo zibyogera bubi nnyo Museveni omusajja atujjirira neke tubadde tusigazizako kemwanyi yaffe ate bawogera mukazi tuyinsinuweti mukazi omukazi ye yali muki oyo omukazi ali muki ayipite Museveni nti baala disiti baani bonna tebayina kubanga tebayina sisobola kudifendinga babbi embizi nti ze ndifendinga ababbi embizi damu kasajja gwe damu ntabaale kasajja damu kukubaguddako be kasajja gwe be wiiki namba nangisiye ekuli mu mpale oddemu neregemu kaddemu damu kalenzi gwe ate ndabankubira esimu nti kaleke ate nkongere besimu bwokwatayo sigibala Kayonza Herbal Research Clinic yaganye emmotoka Kayonza yaganye emmotoka Kasero awo Dr. Kayonza wosobola yaganye emmotoka sebo Tamala tugambe nti yaganye n'emmotoka agituwe era tugende kubanje agituwe Kayonza tukweyanziza nena ffe mutuwe sente banna bayambye nnyo olodi agamba mbu olunaku lumu alinda bakebuwe tolinda bakuwo gendayo omufune ku miti ojja kutambulira ku mukagaali kalemu kololo olitegeera tulina ebyuma wano tulina amaanyi ejja kuba liri kumala mukwata sente zange ozikanyuka unconditionally kwata sente zange ozikanyuka unconditionally sijja kugerako naawe kunsimu kabuli ne mu buli ngeri yonna ali ku 070 boluzita nawe bali kutta 16 070 Chana musambu nsamwe mukuna mukaga ye Dr. Kayonza amangulu gakuluma gakumeketa gende wa Dr. Kayonza ajja kuonyeza ddala bulungi nyo fibroids bali ebizimbe biri mbachala
pressure zikwata abato abanene n'abatono edda bagamba ndwadde bwabagaga obwa pressure naye kakati n'abaavu ate businga okuluma abatalina yadde mama wafuli abayita abawejjere prime minister w'eggwanga naye ate ne sukaali akusumbuwa egenda wa Dr. Kayonza naye nga yakakasibwa mu Uganda wano mu ngeri y'okuwonya kansa. Tamale Mirundi atugambye nti emmoloka yagigaanyi musajja afooli naye yagaana musanvu n'azizaayo ekyanjawulo nnyo. Nono musajja yazaayo obukadde gundi. That's the difference. Bano bo babbi bafe naye tegaswala. I want to tell you, if the president is not aware, when the Prime Minister of India visited Uganda and Kenya in East Africa, you see India wants to share technology with us. Neyo katongole nga tanayo nona factory ya quality chemicals. Not olaba no mwalimu agenda kubera vice president nagula egondi ebyambalo by'abaserikale ba papa ne yeti komulambo nakola nga muwema bwete natulanga ne muganti oyo mulenzi tayina bajja kukuba unaku lumone katongola jagenda kabangali ate sente za National Task Force ziriwo gwe basanga ngoli mukago omwana nakuteka mwanda we yaze nikatongole ne yiwa kabangali banne basekebe babadi yagali yakonga ali mu oil nkola mirimo gya mukama wange tokola gya mukama okole jono mulezi katongole ne yajja kudduka yaba manya kola gya mukama wawe toka no kasenyonga nti program kajijeu bakadde lirifu gwatasana kwanyo ko mmere lirifu bwe yagwawo lirifu bwe yagwawo kati agaba no yiwa kabangali nawandika kabangali period mtu ngona kokakangobadi nakuba katwala kubba bintu bya gundi ya National Task Force kati ngata kyagaba senyunga nogana nogabira nyoke mmere imama we nyoko n'omunne mmere nti oli munnaddiini gwe aliya ndokubanga bannabbi b'obulimba njabba kubira teepu wali yendi waliwo bannabbi abafuuka ekiro embuzi ennume ne zeebagala obuluma obuto ndabba kubira akatambi bwe bataave ku bujingo God kino ekyuma kyajja kulema tewali gwe bakitakwata oli agamba God ye God bujingo ne bamukubira essimu ekiro agikwata namulaga nti tokayita mayembe Pastor Jengo bali bamutambiseeko naye mpola waneno emmotoka nze sivuganya na bujingo ngamba Pastor Jengo n'abawola wange zipakinga paka ku Lwemasaka damu omulumbe kukuba n'ebyasigalira kino ekyuma kyajja kulema olaba kamulekera yadduse sitole teriimu muba gye yalimbidde mu kisiibo abasiraamu bagenda kutuuza magira sibulama omusiraamu bw'alimbira mu kisiibo omukulembeze w'eddiini n'alimba omukulembeze wa Uganda nti beegasse akubwa embooko mmeka ye kamulekera yamanyiddwa naddiini baweddewo Kazimba yagendedde mu Kyolanya baweddewo nono yagenze muba gye yagenze n'ekiribu kye sunu ya nabbi yagirimbidemu mu kisiibo naye yawedde Katonda yawa Museveni omukisa alirumba Yeruzalemu ali bwe mabega ne maaso buli alumba Museveni bwe mabega yagenze ne sunu ye mu kisiibo amaze n'okulya eddaaku n'alimba omukulembeze wamboko 10 mufuti wamboko 10 kamulegera ye bwati bwafanana naye mufuti wamboko 10 okulimba mukulembeza abamegirisula mabagenda kutuula bamulamule okulimba mukulembeza kulamula munno anti bayina olukiiko lw'abamanyi mufuti avaako nga witire emyaka 75 ng'agudde eddalu obanga akoze ebitali bya busiraamu ya provision gye baagala omukwatira yalimbye omukulembeze w'eggwanga ng'agenze n'ekirevu magirisibulama bagiyita bukubirire ebintu ebyo yekamulekera yadduse dda yekamulekera bwakuba olutinetutegulangadduka kamulekera yadduse dda ye yatemye bw'aba yina ke yakutteyo yadduse nako ono gwe bagenda okulamulira mu Sitaliya kale omusajja abadde akubya abantu bonna mubajja abadde akubya abantu bonna ng'ensi yasirika laba bwalimbira mu kisiibo n'akola ebitali bya busiraamu bamuli bubi bagira siwulama bagiyita ekiseera kyo bw'aba Museveni tayise bakiti gundi abo abamagirisiwulama mufuti bamutwala mbu yalimbidde mu kisiibo akoze ebitali bya busiraamu laba kale bwe weetakula wekka
yabanene ndirangwa nze nzikiriza eddogo ate omwana gwe bagoba mu ssomero ayinza okulikiikirira ndirangwa bamugobayo ndirangwa bamukola efizina bagera mu kisiibo nga ye mufuti w'ekibuli ne bakuba muwala we ng'akunamye ati ayasamye akamwako wansi nako waggulu bwonna bwasamye abaana balinabo katonda abakubye ensi ya katonda abaana ate nabawanize sebu nabaga nti emisango egyo gyemulaba egya divorce, these are catendarizers. There is a powerful couple that is going to divorce. Nkubuulira tegisobola kuba unimerous bwegiti nkugambye abikola mumanyi waliwo a powerful couple that is going to divorce. You wait. Tegisobola kubanga giri bwegityo buli egityo bwegi tukitayo